Hi, dear students. I hope you're okay. I'm happy to have you again in a new grammar lesson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. سعيد بلقياكم في درس جديد من دروس النحو. In this course or in this class, we're going to learn a new part of past simple tense. في هذا الجزء هذا أو في هذا الدرس هذا غادي نتعرفوا على واحد الجزء آخر يعني من الزمن اللي شفنا هو simple past. So firstly, let's take a look at the following pictures. Then read this dialogue between Sarah, Layla and Nora, and after that answer the question we have above. قلت أولا نبقيو نهضروا على الصور اللي عندنا هنايا. Maybe they could give us an idea about the topic of our dialogue. ربما يكون يعطيونا فكرة على الحوار ديالنا، ومن بعد غادي نقراو كالعادة الحوار ديالنا ونشرحوه، ومن بعد غادي نشوفو واحد السؤال عندنا هنا نجاوبو عليه. So please listen carefully. Firstly, as you can see in this picture, we have a term here, عندنا واحد العبارة poverty 1930 الفقر 1930. Can you see these people? They are sad, maybe because poverty. كتشوفوا هاد الناس هادو they appear sad or depressed، كيبان عليهم يعني حزينين ربما بسبب الفقر. Poverty الفقر. The second picture we can see some people making a line. كنشوفوا بعض الناس يعني دايرين صف. We have another term عندنا واحد العبارة أخرى هي unemployment. Unemployment. إلا كانت poverty هو as a noun الفقر، adjective فقير، okay, as adjective فقير، poor. Poverty as a noun الفقر، adjective poor أو فقير نعت أو صفة. okay. For unemployment بالنسبة لهذه العبارة اللي هي unemployment, we mean by unemployment joblessness. Another synonym is joblessness بمعنى الشوماج. أو البطالة. So unemployment, joblessness البطالة أو العطلة. وبالنسبة للعمل تنحيد هاد UN وكتبقى لي employment. okay. Employment هو العمل. So another synonym of employment is job or work العمل. okay. So maybe these pictures have given us an idea about the topic of dialogue. قلت ربما دابا هاد الصور هادو عطاونا يمكن فكرة على أشنو غادي يكون الحوار حوله. So we expect كنتوقعوا أن the dialogue will talk about poverty and unemployment. كنتوقع بأن الحوار يتكلم على الفقر وعلى البطالة. So please listen carefully to
this dialect هذا الحوار هذا Sarah, what was the most important economic event of the 20th century? ماذا كان أهم حدث اقتصادي في القرن العشرين? What was the most important economic event of the 20th century? شنو هو الحدث الأهم أو الحدث الاقتصادي الأهم ديال القرن العشرين؟ ليلى. The Great Depression بمعنى الركود الاقتصادي الكبير. وخا depression عندها واحد المعنى آخر اللي هو الكآبة أو الحزن، ولكن هنايا الموضوع ديالنا هو الركود الاقتصادي الكبير. نورا. Where did it begin? أين بدأ؟ ليلى. It began in the USA in October 1929. بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية the United States of America في أكتوبر 1929. Big companies saw their sales drop by 50%. شركات كبرى رأت المبيعات ديالها تنخفض ب50%. So sales noun اسم مبيعات in plural. The verb is to sell. الفعل هو باع to sell. The opposite of buy. العكس ديال اشترى اللي هي buy نعرفها. So the verb is to sell باع and sales المبيعات in plural هو الاسم. إذا قلنا بأن شركات كبرى رأت بأن المبيعات ديالها انخفضت أو تنخفض ب50%. So thousands of workers lost their jobs. Small farmers left their land and went to the city to look for jobs. إذن الآلاف من العمال فقدوا وظائفهم أو أعمالهم. شنو قلنا دابا؟ jobs, works إلى آخره employment. إذا الآلاف من العمال فقدوا وظائفهم. Small farmers left their land and went to the city to look for jobs. قلنا يعني فلاحون صغار غادروا أرضهم وذهبوا إلى المدينة من أجل البحث على وظائف أو أعمال. نورا. Did the crisis affect Morocco? هل الأزمة أثرت على المغرب؟ ليلى. Of course it did. It spread worldwide and about 30 million workers throughout the world lost their jobs. بمعنى طبعا bien sûr انتشرت يعني الأزمة it refers to crisis it كتعود على crisis الأزمة لا كريز انتشرت يعني في أنحاء العالم worldwide وحوالي 30 مليون عامل عبر العالم فقدوا وظائفهم. Unemployment reached its highest point ever and became the most serious problem.
يعني البطالة وصلت إلى أعلى مستوى ديالها على الإطلاق، وأصبحت المشكل الأخطر. Okay. Sarah. But how could the crisis in the US reach other countries? لكن كيف يعني استطاعت أزمة في الولايات المتحدة أن تصل إلى بلدان أخرى الليلة؟ Well, I can't explain that. It's very complex. All I can say is that the US economy was the strongest in the world, and the US had trade relations with the countries worldwide. And قلنا حسنا. Bon, I can't explain that. لا يمكنني شرح ذلك. It's very complex. الأمر جد معقد. كل ما يمكنني أن أقوله هو أن اقتصاد الولايات المتحدة كان الأقوى في العالم، والولايات المتحدة كان لديها علاقات تجارية، وبالتالي trade means commerce. Trade, commerce. كانت لها علاقات تجارية مع الدول في أنحاء العالم. نورا. Yes. I can see now the impact the American economy had on the world. Did the crisis last long? Yes. I can see. Je comprends. يعني أرى، يمكن أن أرى، لكن فهمت. I understand. I can understand. فهمت. J'ai compris. فهمت الآن الوقع ديال الاقتصاد الأمريكي، أنه كان لديه أو كان عنده واحد، أو فهمت الآن الواقع اللي الاقتصاد الأمريكي كان عنده على العالم. Did the crisis last long؟ بمعنى هل الأزمة استمرت طويلا؟ ليلى. Sure. It took the economy several years to make a full recovery. طبعا أكيد، يعني خدا الاقتصاد أو خدم الاقتصاد يعني عدة سنوات several years, a lot of years, many years، عدة سنوات to make a full recovery، من التعافي تماما. Okay. Now we have two tasks here. عندنا واحد جوج المهمات ماشي غير وحدة. One, let's answer this question. أولا نجاوب على هذا السؤال اللي هو one، يعني is it true or false? One, the crisis started in the late 20s. The crisis started in the late 20s. بمعنى الأزمة بدأت في أواخر العشرينات. الأزمة بدأت في أواخر العشرينات. Is it true or false in your opinion؟ صحيح أو خطأ؟ According to the conversation, of course. حسب يعني الحوار اللي شفنا. Of course, true. صحيح. يعني في التكست قلنا it began
It began in the US in October 1929 1929 يعني أواخر العشرينات. It's true. 2. People didn't lose their jobs. الناس لم يفقدوا أعمالهم أو وظائفهم. Is it true or false? Of course it's false. قلنا يعني في الدايلوج thousands of workers lost their jobs. Thousands of workers lost their jobs. الآلاف من العمال فقدوا الوظائف ديالهم. 3. People couldn't face the situation. الناس لم يستطيعوا مواجهة الوضع. Is it true or false? Of course true. How do you know? بطبيعة الحال صحيح. كيفاش عرفتوها؟ Because we have farmers or small farmers left their land and went to the city to look for jobs. هذا كيعني بأن فعلا كان أو الناس ما قدروش يعني كما قلنا يواجهوا الوضع وبالتالي some farmers left their land and went to the city to look for job. اللي غادروا كما قلنا الأرض ديالهم ومشاو للمدينة من أجل البحث على عمل. 4. And the last, the world economy depended on the US economy. بمعنى الاقتصاد العالمي كان يتوقف أو يعتمد على الاقتصاد الأمريكي. Is it true or false? Of course, true. Because كما قلنا the USA had trade relations with many other countries. الولايات المتحدة كان عندها the US had trade relations كان عندها علاقات مع الدول عبر العالم. وبالتالي طبعا الاقتصاد يعني العالمي كان كيتوقف على الاقتصاد الأمريكي. The second task is المهمة الثانية هي أننا we have to underline all the past verb forms in the conversation. بمعنى أي فعل في الماضي في الحوار ندوروا عليه. So what was the most important thing in Nana was the Great Depression. Where did it begin? And the verb to begin في negative form. كتعرفوا بين negative form كنحسوا فيها auxiliary. auxiliary في هذا يعني في الماضي وكيبقى الانفينيتيف يعني في الأصل ديالو هو الفيرب كيبقى في الانفينيتيف ديالو. It began بدأت. إذن the infinitive is begin past began. إذن حيت الساعة عندنا الverb to be was وعندنا الverb to begin الباست ديالو هو began. هنا حيت affirmative form تحول هذا هو الغرض من الدرس ديالنا irregular verbs الأفعال الشاذة أو غير العادية كيتحولوا ماشي بحال irregular verbs اللي قلنا كنضيف لهم ايدي وفي السؤال الاوكسيلوريز هما اللي كيتبدلوا كيبقاو الافعال في الانفينيتيف ديالهم. اذا الاوكسيلوري اللي كنحتاجو كما سبقنا شفنا في الباس هي ديد وكيبقى الانفينيتيف. Now
In the USA in October, big companies saw. This is the verb to see. Okay, هذا الفيرب هذا هو to see الأصل ديالو S double E، وبالتالي الباست ولا لنا saw. There says job by so thousand of work lost. Lost الأصل ديالو هو lose. Okay، فقد lose simple past lost. إذا كيتسموا irregular verbs، أفعال شاذة أو أفعال غير عادية اللي كيتحولوا يعني من other forms لأشكال أخرى. كنعاود نذكر ماشي بحال الريجل verbs اللي بشكل بسيط في الافيرماتيف فورم كيضيف لهم غير إيدي بحال to walk ماشى، بحال to decide decided etc. small farmers left. left الانفينيتيف ديالو هو leave. الانفينيتيف ديالو هو leave. صباح left. إذن they land and went بالتالي هذا الفيرب هذا قلنا ذهبوا. إذن the verb is go. كلنا كنعرفوا شنو هو الفيرب go. simple past went. Okay. The city to look for جرى الانفينيتيف. Nora did. Donc we have a question here اللي هو to affect. هذا خلاص راه ريجولر عادي، ماشي إلا بغينا نصرفوه يعني بشكل عادي كنضيفو له ايدي في الافيرماتيف affected. اوكي، وحيت السؤال as is question we need the auxiliary did. وماذا نسأل سؤال يعني احتاجنا auxiliary did فقط. يعني الاوكسيلري كتصلح لا الريجولر ولا الirregular verbs in past simple of course it did. طبعا يعني كتعرفوا باني كيفاش كنبغيو نجاوبو ب yes or no يعني the auxiliaries. yes I do مثلا كتذكر بالنسبة present yes I do yes she does etc. إذن في past بالنسبة للmain verbs الأفعال الرئيسية هي did. والفيرب تو بي إلا كان عندنا مثلا الفيرب تو بي راه كاين واز وكاين وير كيما غنشوفو بالنسبة للبروف. إذن auxiliary of course he did. عندنا واحد الفيرب اللي هو spread. هذا الانفينيتيف ديالو كيبقى هكاك وفي سيمبل باست ديالو كيبقى هكاك، بمعنى نو تشينج، ما كيتحولش ما كيتبدلش، ولكن كيدخل في القائمة ديال الأفعال يعني الشاذة أو غير العادية، غير النطق هو اللي مختلف. في الانفينيتيف spread لاحظوا معايا النطق spread طويل شوية، ولكن في الباست spread. هذا هو الاختلاف اللي بيناتهم فقط. أما بالنسبة للكتابة كيبقى هو وكيدخل كما قلنا في القائمة ديال الirregular verbs أو الأفعال غير العادية. It spread worldwide and about 13 workers throughout the world lost. هذا ديجا تكلمنا على lost، ها هو هذا الفيرب to lose. اوكي، فقد يعني فقدوا الوظائف ديالهم. Sorry. Donc قلنا spread worldwide about 30 million throughout the world lost their jobs and employment reached. البطالة وصلت. We have another verb اللي هو reach. عادي هذا regular ضفنا له ed. اوكي، اللي هو وصل reached. Its highest point ever and became. واحد الفيرب آخر اللي هو الأصل ديالو هو become. هذا became الانفينيتيف ديالو هو become. أصبح. اوكي، أصبح. Now but how could على أي هذا this is modal verb الأصل اللي هو can. اوكي،
كوننا could الأصل ديالو هو can I can swim أستطيع أن أسبح. This is present. في الباست I could swim. could كنقدر. أما دابا لا. إذا الباست ديال كان هو could. A crisis in the US countries. Well, I can't explain that. It's very complex. All I can say is that the was the verb to be. Okay. Was the verb to be. The strongest in the world, and the US had trade relations with the countries worldwide, etc. Yes, I can see now the impact and had. This is the verb have. This is the verb have. The past of the verb have or has على حسب he و she و it و the other subject pronouns have هادو بجوجهم كيتحولوا للباست هاد. هنا في الماضي ما عندناش فيهم he و she و it عاودوا لا all subject pronouns take had كلهم تياخدوا هاد. ولكن في present have و has إذا كان he she it has والمتبقي I you we they have. لاحظوا معايا هضرنا على الauxiliary. هذا هو infinitive to last regular verb عادي. took okay this is an irregular verb هو هذا took. The infinitive of this verb is take. أخذ الانفينيتيف take so past took. إذا نخدم القصر كما قلنا سنوات عديدة من أجل أنها باش يتعافى بشكل كامل. واحد الفيرب ولا auxiliary اللي مازال ما شفناهش من الأحسن نتعرفوا عليه من دابا مادام يعني شفناه هو الفيرب تو بي براسو. غير عندنا الauxiliary was في subject pronoun I و you I و he و she و it 4. subject pronoun I و subject pronoun he و subject pronoun she و subject pronoun it. بمعنى أنا وهو وهي والجماد. المتبقي يعني the rest of our personal subject pronouns المتبقي بحال you we و they بمعنى أنت ولا أنت ولا أنتم ونحن وهم. الauxiliary ديال verb to be اللي كنستعملو هي were. okay were. إذا هادو هما الverbs اللي لقينا في الحوار ديالنا. Now here are our answers بالنسبة للquestions اللي كانوا عندنا. هما الأجوبة. 1 true it began in 1929. 2 false thousands of workers lost their jobs بمعنى الآلاف من العمال فقدوا اللي قلنا الفيرب الأصلي اللي هو lose فقدوا الأعمال ديالهم أو الوظائف ديالهم. 3 true some farmers بعض الفلاحة left اللي قلنا الفيرب هو to leave غادر إذن غادروا يعني الأراضي ديالهم أو الأرض ديالهم. and went to وذهبوا this is the verb to go كتذكير وذهبوا إلى المدينة من أجل البحث على عمل. 4 true because the USA had كان لديها الفيرب هو have or has على حسب كيف قلنا he و she و it دونك الباست هو had. إذن لأن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها علاقات تجارية
مع العديد من دول أخرى. Now, 3. Look at the verb forms you underlined. دونك شفنا دوك الأفعال اللي كما قلنا اللي سطرنا عليهم خاصة irregular verbs. ونحاولوا دابا هما مسجلين هنايا ونحاولوا نلقاو simple past ديالهم. اوكي طبعا عندنا أفعال جديدة هنا ربما بحال to fall. اوكي والمتبقي ربما شفناهم. إذا قلنا what is the simple past of the verb to become. The past simple of the verb to become قلنا became. O becomes A. O كتولي لنا A كما غنشوفو شي مسجل. What is the past simple of begin? The past simple of begin is begun. يعني I becomes A. I اللي فيها النقطة كتولي A هي A. fall هذا اللي ما شفناش. fall بمعنى سقط. fell F E double L F E 2 L. go شفناه. What is the simple past of the verb go? Can you remember? كتذكروا؟ That's good. went. went. have. What is the simple past of this verb? Yes, had. leave. Can you remember? هي غادر. left. lose. lost. see رأى. saw. saw S-W or S-A-W. spread. It doesn't change of course. spread ما كيتغيرش بطبيعة الحال كيبقى هو إلا النطق قلنا اللي مختلف. spread this is infinitive. spread in past simple. What is the simple past of the verb to take? Yes, that's good. took. take. took. Good. become. became. begin. began. fall. fell. go. went. have. had. leave. left. lose. lost. see. saw. spread. spread. take. took. Now, we have an exercise to do. The exercise is, of course, I think it's clear what is to put the verbs between brackets into past simple tense. هو أن نضع الأفعال اللي بين قوسين في زمان الماضي بطبيعة الحال. James Kinwood, the director of a British company, arrived on a business visit to the branch in Casablanca. He is calling his wife in London. جيمس كينوود اللي هو المدير ديال واحد الشركة بريطانية وصل أو جا على أساس واحد الزيارة يعني تجارية بيزنس الفرع ديالهم ديال الشركة بطبيعة الحال اللي في كازابلانكا. بمعنى جيمس كينوود هو المدير ديال هاد الشركة وصل يعني هو جا في واحد الزيارة تجارية الفرع ديال الشركة ديالو اللي كاينة في كازابلانكا. He is calling his wife كي
يهاتف كيعيط as you can see in the picture. This is James Keenwood and this is his wife. هذه الزوجة ديالو. He's calling her. Okay. عيط لها. أولا which tense is this؟ شنو نسمى هذا؟ He is calling his wife in London. Which tense is it? Can you remember? This is present continuous. المضارع المستمر لأن الآن راه كيهاتفها. الآن. Okay. Present continuous باش كنعرفوه subject والverb to be present والverb اللي عندنا به الغرض كنضيفو ليه الفورم ing. على أين هذا على هامش هكا تذكير بالنسبة للpresent continuous ديالنا. So please listen carefully. James, hello dear. The verb to keep, calling you last night when I arrived, but the line was bad. How are you? أكيد أننا عاد نشوفو أول مرة كنشوفو الأفعال ديالنا جديدة ولكن الهدف ديالي هو نطورو شوية السمع ديالنا. Let's develop our listening firstly and write down our vocabulary. نطورو السمع ديالنا ونسجلو بطبيعة الحال الفوكابولري ديالنا. So hello عزيزتي. past ديال keep هو kept. كما غادي نشوف هو kept. كنحيدو واحد اي وكنزيدو تي هنايا kept. يعني استمريت في التعياط أو في المهاتفة ديالك ليلة أمس last night. ليلة أمس البارح بالليل. and this is a time expression. هذه واحد العبارة اللي كتدلنا على الزمن. last night مهمة. إذن بقيت كنعيط لك ولا استمريت في الاتصال بك ليلة أمس when I arrived عندما وصلت. إذن هذا غير regular verb عادي كما قلنا. to arrive زدنا ليه دي لأن ديجا فيه إي regular verb عادي. فاش وصلت but the line was bad لكن الخط كان سيئا. إذن the verb to be في الباست was حيت it يعني the third personal singular هو it جماد it أو لا بشكل بسيط كما قلنا حيت يكون المفرد was وحيت يكون عندنا الجمع أو لا they أو لا we كما قلنا أو لا you يعني were كما سجلنا قبيله. إذن كان سيئا. how are you كيف حالك؟ أنا fine thanks. you the verb have. إذن هذا عندنا عرفناه which is the past simple of have. had yes had. so ولكن عندنا question عندنا سؤال نردو البال. thanks. إذن هنا ما نقولوش you had راه عارفين بين السيمبل past ديال الفيرب have هو had ولكن هذيك في الافيرماتيف فورم حيت تكون جملة عادية. ولكن as we have a question مادام عندنا سؤال نرد البال كما قلنا بشكل عام حيت كنبغي نطرح سؤال أو لا النفي دائما كنحتاج الأوكسيلري فعل مساعد helping verb. شكون هو الأوكسيلري ولا الهيلبين فيرب حيت اللي غنحتاجو في السيمبل باست قلنا هي ديد وهي اللي كندير الانفيرجن ديالها مع السبجكت غتعطيني did you. اوكي did you وقلنا الفيرب كيبقى في الانفينيتيف وبالتالي كتعطيني did you have a good journey بمعنى هل قضيتي يعني رحلة ممتعة أو رحلة جيدة. جيمس it عندنا الفيرب to be عندنا قلنا جوج ديال لي فورمولي عندنا فيها was وفيها were. was في third يعني singular pronoun اللي هو he و she و it وبطبيعة الحال كنضيفو لها حتى السينجولر يعني المفرد. إذن it was لو كان الجمع غادي نلقاو it were they were sorry غنلقاو they were. okay so it was okay بمعنى كان الأمر جيد. it was okay it was good. عندنا you of find and pay attention because we have a question here. ردوا البال. إذن as we have a question مادام عندنا سؤال هنايا إذا نرد البال غنحتاج auxiliary. شكون راه هو الauxiliary غنحتاج هي كما قلنا did وندير الانفيرجن ديالي مع السبجيكت غتعطيني did you
وكيبقى الانفينيتيف find. find. Did you find your hotel easily؟ بمعنى هل وجدتي يعني الفندق ديالك بشكل سهل أو بسهولة. ولكن أجي نشوفو الباست ديال الفيرب تو فايند باش تردو البال. راه كيخصكم يعني ديروا مجهود أنكم تحفظوه مع الظهر قلب. الباست ديال find لاحظوا معايا كيفاش غادي يولي found. وجد. أجد وجدت. إن غير باش ردوا البال الإيريغولار فيربس ديالكم راه غير خصكم باش تحفظوهم. So, did you find your hotel easily? James, oh yes. The verb to take a taxi from the airport. إذا قلنا شنو هو simple past ولا past simple ديال الverb to take؟ قلنا هو took. Okay, I took. أخذت خديت. J'ai pris un taxi. خديت. So, I took a taxi from the airport. خديت تاكسي من المطار. This is a new verb. هذا فعل جديد. The verb get to the hotel at 6:30. And have عندنا a rest then go عندنا go sightseeing in the Medina nearby. إذن مادام عندنا يعني new verb مازال ما كتعرفوش شنو هو هذا الفيرب هذا الباست ديالو دابا نسجلوه اللي هو got. هادشي كامل عندنا got. دابا نشوفوه got. Okay, Got. So I got to the hotel. بمعنى وصلت للفندق على الساعة 6:30. and قلنا have كتولي لنا had and had a rest بمعنى خديت راحة. a rest خديت راحة. وبعد ذلك ensuite après ثم بعد ذلك which is the simple past of the verb go قلنا went. and went ومشيت sightseeing in the يعني كنضرب دورة كنشوف كنتمنظر sightseeing in the Medina nearby يعني المدينة العتيقة اللي بالقرب. the verb buy يعني راه قلتها قبيله واخا ما كنا استخدمناه في الدايلوج. قلنا غير الانفينيتيف اللي هو باي. so bought. اوكي bought شي كامل نشوفو I bought اشتريت اللي قلنا ديال opposite of to sell العكس او الضد ديال to sell باع. I bought some lovely present for you. اشتريت بعض الهدايا. presents هما الهدايا. باش من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا واحد another synonym اللي كيعني لنا الهدايا وبجوجهم كيتداولوا على الاقل نحفظوها دابا على الاقل presents الهدايا. اذا شريت لك بعض الهدايا الجميله. اوكي now انا thanks dear and where. اذا ملي كنقولوا where يعني the sentence begins with WH word كتبدا لنا ب WH word which means مما يعني بأن it's a question. هذا السؤال ها هو. وبالتالي شنو قلنا في السؤال كنحتاج الauxiliary. اش من auxiliary مادام عندنا simple past هي did وكندير الانفيرجن هو السبجect did you كيبقى الفيرب في الانفينيتيف. did you have dinner. okay did you have dinner واش خديتي العشاء. James in a restaurant in the Medina في مطعم في المدينة أو المدينة العتيقة. the verb to eat اللي هي أكل كنعرفوها بطبيعة الحال. I eat تاجين and then what is the simple past of the verb to eat. بطبيعة الحال مازال مشفتوش اللي هو eat. كنبداو ب A و T وهاد A كتجي هنا في النطق eat. هنا eat في الانفينيتيف ولكن في past ate. Okay. I ate تاجين and sorry dear I must hang up now. Have a nice time. Bye.
آسفة عزيزي، يجب علي أن يعني أغادر، نحط لاباري أولا حيت هذا تليفون قديم تو هانغ اب يعني ديكروشي أولا ام سوري أكروشي زعما نحط لاباري صافي غادي نقطع المكالمة. I must hang up now. Have a nice time. Passe un bon moment. أتمنى لك وقت سعيد. باي. كنا بالنسبة للأجوبة ديالنا اللي عندنا أولا الفيربس يعني اللي عندنا تما في الانفينيتيف وخصهم يرجعو للسيمبل باست، كنا keep with double e كتولي لنا kept بوان اي أو وان اي. did you have لأن عندنا الكويشن، عندنا كويشن بالتالي did لو قلت هي اللي كتصرف وكيبقى لنا الانفينيتيف. was the verb to be was. did you find هل وجدت. took لأن الانفينيتيف قلنا take إذن took. 6 got أولا had. I'm sorry بالنسبة ل 6 راه فيها جوج ديال الفيربس، كاين get اللي ولنا got و have ولنا had، راه كاين جوج ديال الفيربس اللي رجعت لهم. 7 went الانفينيتيف قلنا هي go. 8 bought والانفينيتيف هي buy اشترى. 9 مادام عندنا كيما قلنا كويشن إذا الأوكسيلري هي اللي كتصرف وكيبقى لنا الانفينيتيف. did you have and the verb to eat اللي قلنا أكل كيولي لنا هاكا ate في النطق. Now the last exercise آخر تمرين. The task is you have to ask your colleague or your partner or your friend some questions. Okay. المهم أنك تطرح للزميل ديالك أو الصديق ديالك بعض الأسئلة. To complete James biography باش نكملو السيرة الذاتية ديال جيمس اللي هي هذه biography لا بيوغرافي هي السيرة الذاتية. كما سبق لي قلت راه غير السؤال واخا هذا سؤال راه ممكن أننا نستافدو من شي حاجة ولا بدا شي كلمة غادي نجبدو. إذن biography هي لا بيوغرافي هي السيرة الذاتية. اوكي إذن على بركة الله نبداو السؤال. في الواقع راه كما قلت يعني الطبعة هذه شوية راه خربقاتني لأن لقيت فيها أخطاء ومهم كلشي خرس راه واجد عندنا، ولكن فقط اسمعوا لي باش نعرفوا كيفاش نطرحوا الأسئلة. عندنا هنايا James Kinwood was born in Oxford. هذا الخطأ الأول اللي قلنا in و in ما عليناش. إذن جيمس كينوود was born. علاش مبغيتش نفوت أنا هاد الصفحة هادي واخا فيها أخطاء غير على الفوكابولير. إذن جيمس كينوود was born. جيمس كينوود يعني ولد أو ازداد في ونطرحو السؤال بوين. إذن مادام عندنا يعني الازدياد أو الخلق كنعبروه به بالفيرب تو بي، إن راه الفيرب تو بي هو اللي خصنا نطرحو السؤال. إن كنا كنبداو بالدبليو اتش وورد ديالنا وين اوكي كنتبعو لها الأوكسيلري ديالنا لأن نيت الفيرب تو بي هو براسو وين واز والسابجيكت اللي هو جيمس كينوود. اوكي when was James Kinwood born. اوكي when هي الأولى قلنا والأوكسيلري ديالنا باش كنتبعو الدبليو اتش وورد ديالنا هي واز. شكون هو السابجيكت هو جيمس كينوود وكنكمل الجملة ديالي هي born. when was
James Kinwood born in Oxford but he grew up هنا لكن ترعرع في نقول حنا لندن في لندن. لاحظوا معايا هذا الفيرب هذا بطبيعة الحال راه الباست ومادام يعني الغرض ديالنا ولا الهدف ديالنا من الدرس هو الإيريغولار فيربز ديالنا غادي نشوفو شنو هو الأصل اللي كتعرفو في الكويشن كيرجع للأصل ديالو. إذا الأصل ديال هاد grow up هو هكذا grow. اوكي grow كتولي لنا في الباست grew. so where خصنا auxiliary did حيت ماشي الفيرب تو بي اللي عندنا. الفيرب تو بي سبقنا قلنا في الدرس اللي فات حالة خاصة دايما بوحدو هو نسبة راسو مين فيرب و auxiliary. دابا عندنا واحد المين فيرب فعل رئيسي إذن نحتاج did وبالتالي where did شكون هو السبجكت he هو النيت he والانفينيتيف اللي كتب دابا هو grow up وكتعطينا where did he grow up. He had 3 brothers and ربما 3 sisters. عندنا الفيرب had الانفينيتيف ديالو هو have وبالتالي how many شحال how many sisters and brothers شحال من أخت وأخ ها هو WH word ديالنا باش طرحنا السؤال بقات لنا الأوكسيلوري. إذا الأوكسيلوري هي did. إذا how many sisters and brothers did والسبجكت هو he did he والانفينيتيف ديال had هو have كيولي الانفينيتيف ديالو وكتعطيني how many sisters and brothers did he have. Okay. His father bought him a computer on ناقصة شي حاجة هنايا نقولو his birthday عيد الميلاد ديالو معليناش. إذن السؤال when يعني متى. إذن كنبداو ب WH word ديالنا when الauxiliary did subject his father والverb الانفينيتيف ديال هاد bought هو buy وكتعطينا when did his father buy him a computer فوقاش الوالد ديالو شرا ليه حاسوب والجواب his father bought him a computer on his birthday في عيد الميلاد ديالو. He received his early education in London يعني تخدا التعليم ديالو الأول أو التربية ديالو الأولى في لندن وبعد ذلك ensuite après ثم بعد ذلك في ما عاطيناش ما عرف المهم حنا نقولو شي بلاصة أخرى ما عيناش خصنا نطرح السؤال ديالنا بوين. إذن وين اش نشوفو بعدا واش الفيرب تو بي ولا مين فيرب نتريتو. إلا كان الفيرب تو بي هو اللي غنستعمل براسو كوم يعني auxiliary وإلا كان مين فيرب راه عرفنا بلي خصنا did. قلنا he received then he على أي نمشيو لهذا بما الفيرب تو جو اللي قلنا باش نطرحو السؤال فوقاش مشى لهارفارد. لقاش لنا هنايا he went to Harvard University كذا كذا فوقاش. إذن when auxiliary did subject he والverb go كيولي الانفينيتيف ديالو كتعطينا when did he go to Harvard University فوقاش مشى لجامعة هارفارد. نقولو مثلا in 1919 نصرو in 1990 في 1990. نطرحو السؤال بواي نرجعو نيت لهادي راه مخربق هاد لاباج هادي مكنملش واي يعني علاش مشى لجامعة
Harvard. إذا WH هو الأول. why عندنا الفيرب ماشي الفيرب تو بي إذا main verb. إذا did. why did subject هي هو النيت. why did he الانفينيتيف ديال went هو go. why did he go to Harvard University علاش مشى جامعة هارفارد. مثلا he went في الانفينيتيف يعني في الجواب he went to Harvard University to study for example information technology and business. Okay. Now in 1990 he got نقول مثلا degree اللي هي الشهادة. عندنا السؤال هو what يعني ماذا أشنو خدا. إذن what الأوكسيلري did والسبجكت he والأصل ديال الفيرب got هو get. what did he get أشنو خدا. مثلا he got ملي كنصرفو بطبيعة الحال راه عادي ما كاينش السؤال he got what his degree and won the first prize وربح الجائزة الأولى. هادشي باش قلت واخا الصفحة شوية راه حمقتني ولكن prize كون فوكابل نستافدو منو. prize هو الجائزة. إذن وربح هاد الفيرب هو رابحة. راه الانفينيتيف ديالو بالمناسبة هو win رابحة to win. عفوا الأصل ديال الفعل هو win إذن الباست ديال win هو won. باش تعرفوا الإيريغولار فيربس ديالكم اللي تابعينكم ما تخليهمش الله يجزيكم بخير تجمعوا. ما نخليهاش حتى الأولى بكالوريا ولا الثانية بكالوريا وزدت ديك الساعة خاصك تحفظ واحد 100 ولا ما عرفت 150. دونك من دابا بشوية وانا كنوعدكم من هنا قدام ان شاء الله غادي نسهل عليكم الإيريغولار فيربس. ما توصلش لك العدد ولكن على الاقل هادو دابا اللي صادفتوهم خاصكم تحفظوهم. بطبيعة الحال بغينا نوصل للمستوى في الانجليزية وبغينا نوصل للكومونيكاسيون الى اخره. على اي اذا وين ربح هو الباس ديالو هو اوكي. سو وربح يعني قلنا الجائزة الأولى في مسابقة أو كونكور كما كنقولوا يعني ناسيونال واحد المسابقة وطنية في برمجيات أو برمجة الحواسيب. he spent المهم شي ساعة he spent بمعنى قضى واحد المدة نقول بحال مثلا 2 years or 3 years قضى 3 سنوات. he spent 3 years as a programmer with IBM يعني قضى هاد 3 سنوات كمبرمج مع هاد الشركة اللي هي IBM. السؤال هو the question is how long بمعنى كم المدة بمعنى شحال قضى من سنة يعني كمبرمج في هاد. إذن WH ديالي هو هذا how long. وديما كنبدا ما نحاولش نذكر دائما السؤال كنبدا من البداية يعني in capital letters كلهم WH كلشي مادام في البداية السؤال دائما كلهم WH يعني capital letters. إذن how long ما عندناش الفيرب to be عندنا main verb وبالتالي did. how long did subject he how long did he والأصل ديال الفيرب ديال هاد spent هذا هو spend هذا الأصل ديالو. هذا هو الأصل
أو الانفينيتيف أو المصدر ديال الفعل هو spent. راه spent قضى، والمفهوم ديالو هو قضى وقتا، قضى عطلة، to spend a holiday، to spend a vacation etc. وكاين حتى صرف مالا مثلا to spend money. Okay. When I was on vacation I spent a lot of money. عندما كنت في عطلة صرفت مالا كثيرا. جوج المعاني، ما كرهتش الوكل كله تسجلوا. وهادشي ان شاء الله علاش؟ باش تسهل عليكم يعني ان شاء الله الاجازه في السنوات المقبله. اذا هذا هو الاصل. اذا كنجي ونكتب how long did he، ونجيب الاصل ديالي ديال الفيرب هو spend. how long did he spend as a programmer with IBM، يعني شحال المده قضى كمبرمج ديال الحواسيب في هاد الشركه هادي. There he met Anna Berger and they got married. إن شي حاجة ما فيهاش هادشي. على أي الغرض ديالنا هو بأن هناك، أوكي، هناك بمعنى في الشركة ديال IBM هناك التقى بأن برجر. إذا نجي نشوفو بعد الانفينيتيف ديال هاد التقى. الانفينيتيف اوف ذا فيرب، هاد الفيرب دا ميت هو ميت دبل اي، والباست كيولي لنا ميت. إلا كتعقلو نايس تو ميت يو، نايس تو ميت يو تو، سعيد بمعرفتك أو باش نتعرف عليك. وبالتالي هذاك الانفينيتيف اللي كنهضرو عليه في البداية ديال السنوات ديال الإنجليزية ولكن دابا هنا سيمبل باست ولا لنا مات. اوكي. وبالتالي when متى بنطرحو السؤال يعني فوقاش تلاقى مع أنا برجر. إذن when الأوكسيلري did subject هو هي. إذن when did he، والانفينيتيف ديال meet كيبقى لي meet. when did he meet أنا برجر، فوقاش تلاقى معها. ملي كنجي نجاوب كنصرف بطبيعة الحال he met أنا برجر إلى آخره. and got married، راه كتذكر بالنسبة لgot قلنا get with e بمعنى بأ. got married وتزوجوا. إذن أولا فوقاش تزوجوا على أي. when did they got married، إلا كنتكلموا عليه بجوج. إذن when الأوكسيلري did هاد المرة السابجيكت هو they بجوجهم، والفيرب هو get married غادي يولي لنا في الانفينيتيف اللي هو get. اوكي، غادي يولي لنا في الانفينيتيف اللي هو get. بالتالي كنا غنطرحو السؤال يعني فوقاش تزوجوا. اوكي، when did they get، ما غتبقاش got، get married، فوقاش تزوجوا إلى آخره. إلا بغيت نجاوب راه كنجاوب بالباست بطبيعة الحال they got married in، وكنعطي السنة. هادشي كله راه مكتوب غير 3 months after their marriage، 3 شهور بعد زواجهم أو زواجهما they flew to، نقولوا أكسفورد مثلا. شنو هو they flew؟ راه الأصل ديال هذا الفيرب هذا flew هو fly. شنو هي fly؟ المعنى الحقيقي ديالها هو طار، يعني ماشي طاروا، بمعنى مشاو في رحلة بالطائرة. to fly المعنى الحقيقي هو فعل طار. اوكي، the birds fly، الطيور تطير، the birds fly. وكاين هنا كيقصدوا بأن مشاو في رحلة بالطائرة. إذن الباست ديال fly هي flew. اوكي، إذن بغينا نطرحو السؤال where، نكتبوها كاع يعني ماشي مشكل. قلنا كنبداو ب WH word ديالي. عندي main verb إذن نحتاج الأوكسيلري did. شكون هو السابجيكت؟ هو they، هما. علاش كنتكلم؟
they. والانفينيتيف قلنا ديال هذا ديال فلو هي fly. Where did they fly to, for example, to London or Oxford, etc. مثلا هكا. Where did they fly to London? والجواب they flew to London in والتاريخ إلى آخره. And set up their own businesses or business. ما معنى set up their own business؟ بمعنى نشأوا نشأوا مشروع ديالهم خاص بهم. إذا الفيرب هو to set up حتى هو راه irregular verb هاد to set up ويني ما كيتبدلش no change. وبالتالي عندنا verbs اللي كيتبدلوا وعرفنا كيفاش كيتبدلوا، ولكن عندنا بعض الأفعال بحال to spread اللي قلنا ما كيتبدلوش، وبالتالي حتى set up ما كيتبدلش، كيبقى حتى هو set up بمعنى أنشأ establish établir أنشأ إكسسو أو بدأ مشروع باش يبداو مشروع ديالو. Okay, now let's go to our answers باش نساليو. لاحظوا معايا كما قلنا المطلوب منا في هذاك التمرين هو أننا نطرحوا أسئلة عندنا student A و student B. إذا ردوا معايا بلا واخا الصفحة شوية ماشي هي هذيك، ولكن هنايا غادي نفهمو مزيان حيت راه فهمنا أكيد. هذا هو كلشي باين هنايا. إذا student A can ask the question when was Kenwood born؟ متى ازداد كينوود؟ قلنا حيت الازدياد أو الخلق كيجي بالفيرب تو بي، إذا كنبدا بالدبليو اتش وورد ديالي كنتبع الأوكسيلوري مادام الفيرب تو بي هو براسو نيت راه أوكسيلوري إذا واز. وعلاش واز وماشي وير؟ لأن عندنا فيهم جوج اللي عقلتو فيهم وير اللي قلنا إلا كان البلورال إلا كان الجمع أو لا مثلا they أو لا وي أو لا يو، ولكن هي و شي و إت لأن دابا كينوود هو راه هي أو لا سينجلر حتى اللي واز. إذن when was والسبجكت هو كينوود وكنكمل الكومبليمنت ديالي. when was Kenwood born؟ student B he was born in 1970. student A where did he grow up؟ student B he grew up in London. لاحظوا معايا دابا هنا لأن هذا هو الغرض يعني من التمرين ديالنا باش نعرفوا يعني الانفينيتيف ديال الفيرب وكيفاش كيتصرف في الماضي، والانفينيتيف فوقاش كيجي كما قلنا في الأسئلة، وشكون اللي كيتحول هو الأوكسيلوري. وبالتالي قلنا باش نطرحوا السؤال دبليو اتش وورد ديالنا والأوكسيلوري ديد حيت الباست والسبجكت ديالنا والانفينيتيف هو grew up، وحيت غادي نصرفوا he grew up in London أين ترعرع؟ ترعرع أو كبر في لندن. student A how many brothers and sisters did he have؟ لاحظوا معايا إذن how many brothers and sisters كلها بما أن هذه الدبليو اتش وورد ديالنا باش كنطرحوا شحال من أخ وأخت، والإكزولري اللي كتبع هي ديد، والسبجكت والإنفينيتيف هو have. وملي غادي نصرفوه دابا غادي يتحول لنا بطبيعة الحال هاد he had كان عنده 3 brothers and 3 sisters ولا he had 3 brothers نسيت واحد and هنا غادي نسجلوها 3 brothers and 3 sisters. student A when did his father buy him a computer؟ فوقاش الأب ديالو شرالو حاسوب. إذا الانفينيتيف هو باي اوكي حيت السؤال والأوكسيلوري ديالي هي اللي كتصرف، وملي غادي نجيو يعني نعبرو بشكل عادي affirmative form غادي يولي لنا هاد باي هذا في الباس هو bought. he bought him بمعنى هو شرالو بمعنى الأب هو هي و الولد هو him فعل به object. he bought him شرا ليه حاسوب بالمناسبة ديال عيد الميلاد ديالو السابع. student A when did he go to Harvard University؟ the answer he went
to Harvard University in 1986. Okay. إذا في السؤال راه عندنا did auxiliary والinfinitive هو go، وكاين حيت نصرفو go في الافirmative غتعطينا went، ذهب، مشى لهاد الجامعة هادي في 1986. 6. Student A. Why did he go to Harvard University? علاش مشى لجامعة هارفارد؟ إذن WH word ديالي الأوكسيلري كنتبع لها هي الجوجة، وهي اللي كندير الانفيرجن ديالي مع subject ولا infinitive ديال الفيرب حيت question، وكنكمل complement ديالي، وفي الجواب كنصرف الفعل بطبيعة الحال go كتولي went وبالتالي هي went to إلى آخره. Student A. What did he get in 1990? على ماذا حصل في 1990؟ إذن what did he get infinitive. He got he got a degree in business. Student A. How long؟ كم المدة؟ إذن did auxiliary subject والinfinitive هو spent. شحال المدة قضى مع IBM هاد الشركة هادي؟ والجواب he spent. إذن spent. ومن بعد إن شاء الله نتلاحظوا واحد المجموعة ديال الأفعال اللي كيسايلو لنا بالدي كيوليو في الباست تي، ما نهضرش عليهم دابا. إذن كتذكر WH word ديالي وكنتبع له الأوكسيلري did، هذا من الغرض باست did، أوكسيلري وحدة اللي كاينة والسابجيكت والانفينيتيف، وحيت نجي ندير الافيرماتيف نصرف هذاك الانفينيتيف هو اللي كيتحول بعد ما كنكون حفتو عن ظهر قلب. He spent 2 years. When did they get married؟ حدو معايا فوقاش تزوجوا؟ They got married in 1993. Where did they fly؟ They flew to London. فين مشاو بالطائرة؟ فين مشاو بالرحلة بالطائرة؟ فين سافروا؟ سافروا أو مشاو بالرحلة بالطائرة لندن. أعزائي التلاميذ كنشكركم على حسن المتابعة. Thank you very much for your attention and I hope to see you soon inshallah in another lesson. Thank you very much. Bye.